আজকে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের রাজ্য সরকার একটি আমরা ভালো পলিসি নিয়েছি, which we call water bodies policy, lease policy. Water body lease policy 2021. এই লিজ পলিসি এটা প্রথমবার ত্রিপুরা হিস্ট্রি আমরা করা হয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে এটা প্রথমবার আমাদের ওয়াটার বডি লিজ পলিসি আমরা করেছি। and it's a very important policy. আপনারা সবার জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের 1502টি ওয়াটার বডি আছে। এই ওয়াটার বডি কোনো আমাদের মধ্যে পলিসি নেই। অনেক ওয়াটার বডি আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আন্ডারে আছে, আর অনেকগুলো আছে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট কন্ট্রোল করে, এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এরাও কন্ট্রোল করে। এভাবে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, ইভেন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, থানা এরাও এই ওয়াটার বডি কন্ট্রোল করে। এতে কোনো পলিসি নেই। there is no any uniformity of the water bodies policy. সেটাকে আমরা বিচার করে আমাদের নতুন সরকার, বিজেপি আইপিএফ সরকার, আমাদের ওয়াটার বডি লিজ পলিসি আমরা তৈরি করেছি। এই ডিটেইল আপনারা পাবেন। So it is very good policy. For many years we are longing, because water body management is not uniform. যেটা যার খুশি আমরা রেটও নেই। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আলাদা রেট, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আলাদা রেট, এইভাবে আমাদের ওয়াটার বডিস কোনো সিস্টেমেটিক নেই। সেটাকে আমরা এখন ফিশারি ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা আমরা পলিসি করেছে, which we call water body lease policy 2021. যেন আমাদের এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট পলিসি, লিজ পলিসি আমরা আজকে প্রেস মাধ্যমে, প্রিন্ট মিডিয়া মাধ্যমে আমরা এটা আজকে ঘোষণা করেছি। Therefore, especially I thanks to our Chief Minister for his initiative. That policy was implemented and it was constituted. আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়, এই বছরে আমরা ত্রিপুরা গেট বেস্ট স্টেট ইন ফিশারি ডেভেলপমেন্ট। আমাদের মধ্যে 11টা রাজ্য আছে, 11 হিল স্টেট মধ্যে আমরা ত্রিপুরা বেস্ট স্টেট অফ ফিশারি ডেভেলপমেন্ট এই হিসাবে আমরাকে ত্রিপুরাকে ওনারা প্রাইজ দিয়েছে। সেটা আমরা ওয়ার্ল্ড ফিশারি ডে 21 নভেম্বর আমরা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এই অ্যাওয়ার্ড আপনারা দেখেছেন, আমরা 10 লাখ অ্যাওয়ার্ড আমরা পেয়েছি। 11 হিল স্টেট মধ্যে আমরা প্রথম আমরা পেয়েছি ফার্স্ট প্রাইজ। আপনারা সবার জানেন, এটাও আমরা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়, ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা পিপল হাইয়েস্ট কনজামশন অফ ফিশ। আমরা পার পারসন পার ইয়ার অ্যাবাউট 25 কিলোস আমরা ফিশ কনজাম করে, ফিশ খাই। ভারতবর্ষে আমরা হাইয়েস্ট আফটার নিকোবর, আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড। আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড হেরা প্রায় 35 কেজি পার ইয়ারে হেরা কনজাম করে। অবশ্য আন্দামান নিকোবর আপনারা জানেন এটা তো সমুদ্র পাশে, এরা আইল্যান্ড, there are fish available, কিন্তু আমরা ত্রিপুরাতে আমরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট আমরা
প্রায় 25 কেজি আমরা পার পার্সন পার ইয়ার আমরা খাই। ন্যাশনাল লেভেলে আমরা হাইয়েস্ট। Almost 18. 18 is the per capita. কিন্তু এটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন WHO, এটা আমরা বেশি দরকার নেই। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তরফ থেকে আমরা জানতে পেয়েছি only 11 kg is for benefit, I mean it is good for health, for nutrition, whatever. Per person only 11 kgs we should consume, we should eat fish. It is according to World Health Organization guideline. But it is way above World Health Organization policy, I mean guideline. So it is very harmful for our state or for our people. Therefore, we request to reduce the consumption of fish to our people of Tripura. I request them, because as per the guideline of WHO, it is a maximum. And even of course the আমাদের মধ্যে ওখানে শর্টেজ আছে। আমাদের 2019-20 সেন্সাস হিসাবে আমরা পেয়েছি where 23% shortage of fish in our state. 23% আমরা বাংলাদেশ থেকে অন্য স্টেট থেকে আমরা হায়ার করতে হয়, ইম্পোর্ট করতে হয়, সরি এক্সপোর্ট করতে হয়, ইম্পোর্ট করতে হয়। নাও দ্য প্রবলেম ইজ হাউ টু ফিল আপ দ্য গ্যাপ অফ 23%। সেই হিসেবে আমরা অনেক পলিসি তৈরি করেছি। এতে প্রথমবার ত্রিপুরাতে আমরা বায়োফ্লাক আমরা তৈরি করেছি এবং ক্যাশ কালচার, এই দুইটি আমরা সাইন্টিফিক পদ্ধতিতে আমরা এখন চালু করেছি, বায়োফ্লাক এবং ফিশ কালচার। আমরা আশা করি আগামী 2-3 বছরের মধ্যে এই আমরা গ্যাপ আমরা ফিল আপ করতে পারবো। সো দিস আর দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। And now water bodies will be controlled by Fisheries Department, and we're going to have a lease, and will be systematically that lease system will follow, because since we have already adopted the water bodies lease policy 2021, এই গাইডলাইন হিসেবে আমরা এখন আমাদের how to preserve, how to maintain our water bodies different part of the state. As I was told that there are 1502 water bodies available in our state. So সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করে আমরা গাইডলাইন হিসেবে আমরা এটা চালু করব। Thank you. And I'll ask Secretary to explain further. Good evening, everybody. First of all, we are very happy to meet you in this very auspicious occasion when Tripura has won the first place among the performing states, among the hilly states, 11 of them in India. And let me explain to you why we have been selected. We have been selected because of our work, as Sir has described appropriately, of our work to reduce the gap in requirement actually. So iske liye the new strategies that we have adopted, like cage culture, biofloc, this was appreciated. And then in seed production, fish seed production, in this particular area also, Tripura produces about 37 almost crores of seeds every year, and we require only about 27 to 28 crore seeds, which is exported to other states. So this is one important point which was considered when we were assessed for the award. The third is the stabilization of the cost of fish in the market, which has not fluctuated, sir, even during the time of COVID. इतना ज़्यादा fluctuation भी नहीं हुआ था, and there was no dearth of fish in the market during even COVID times actually. So that was one more point that was considered. Then the reach of the department to even the remotest part of the country, of the state. So that was also considered. In addition to all these things,
we had taken, so the state government had proactively taken certain important policies like the fish lease policy, then engagement of Matsya Mitras, about 589 local metric pass boys and girls will be engaged as Matsya Mitras in the state to help the departmental staff to reach out to the public, to tell them about the problems related to fisheries and to improve the sector, sir. So that is a milestone step that is taken by the government of Tripura, and whatever actions we have been taken, it has been appreciated by the at the national level, it has been noticed at the national level, and among so many states, which was a very tight competition, we had ended up getting the first award. Isma, I would like to just add two important things. One of the two projects which would change the face of fisheries sector in Tripura is the cage culture project and the biofloc project. On an average, আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট যেটা আছে ৭২,০০০ মেট্রিক টন আমাদের এখুনের প্রোডাকশন আছে, আর ৮৫,০০০ মেট্রিক টন এটা আমাদের টার্গেট, আর রিকোয়ারমেন্টটা হলো ১,০০,০০০ মেট্রিক টন। এই গ্যাপের স্যার যেটা বলছে 20%, 20,000 মেট্রিক টনস, এটা কভার করার জন্য the main projects that we have taken is the biofloc and the cage culture. Cage culture project is something around 25 crores ka project hai, and that is coming up in Dumbur. 1,500 cages will be installed there, and production, if we take even 1/3 production that is coming up, আমাদের যে গ্যাপটা যেটা আছে, that is 20,000 metric tons, we will be able to cover up by almost 10 times actually. So the responsibility of the department is also as high actually, so almost about 6 lakh metric tons we have the potential to produce, sir, if we take these two projects properly. So the planning for the project, দুটা প্রজেক্ট যেটা আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর এটার জন্য যে প্ল্যানিং এখন যেটা ডিপার্টমেন্টে যে চলছে, এটা আমরা খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে we are planning it, and sir is also actively involved in all the planning processes, and that is why appropriately Tripura has been selected as the best state in the Northeast. In spite of this, Chief Minister's Swanirbar Parivar Yojana has been, sir, if you would like to add also, sir. This is actually a very important project. 50,000 beneficiaries have been covered this year, and it is not a single achievement actually. It includes supply of fingerlings as well as one-day training to the public, and in addition to this, Tribal Welfare Department and SC Welfare Department is also supporting about 5,000 beneficiaries. So this year we are reaching almost about, I should say including CM Spike, we might be reaching about 70,000 beneficiaries in one way or the other, which is no small achievement actually. In addition to this, we are also giving insurance support to the fishermen. It is about 5,000 people we are already registered with it. 5 lakhs is the 1-year term insurance policy, and the state government का इसमें बहुत small percentage is to be given by the state government. Central government supports maximum of the premium. So these are the major areas in which the state has performed, and that is why appropriately the state has been, the very proactive action by the state government has been noticed all over the country. Thank you. One more point I want to add. আপনারা জানতে পেরেছেন আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থ্রু জায়গা আমাদের চেক ড্যাম তৈরি করা হয়েছে, বিগত সরকারও করা হয়েছে, কিন্তু এটা খুব ভেরি নেগলিজিবল। আমার সরকার হওয়ার পরে আমি ছিলাম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে প্রায় 3 বছর, প্রায় আমাদের 300 চেক ড্যাম করা হবে, ওটা একটা করা হয়েছে, প্রায় 1000 মতো করা হয়েছে। এই চেক ড্যামের আমাদের ফিশারি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একসঙ্গে আমরা মিলিয়ে কোঅর্ডিনেশন করে ওই চেক ড্যামকে আমরা ইউজ করব আমাদের ফিশ কালচার ডেভেলপমেন্ট থ্রু এসএসজি ও থ্রু এনজিও, থ্রু সেলফ হেল্প গ্রুপ, এর মাধ্যমে আমরা প্রায় 2000 চেক ড্যাম এখানে আমরা ফিশ প্রোডাকশন জন্য আমরা এটা অলরেডি প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে, যার ফলে আমরা আশা করতে পারি আমাদের গ্যাপ ফিল আপ 23% গ্যাপ আছে, সেটাকে আমরা ফিল আপ করার জন্য আমরা এটা চেষ্টা করেছি। বোধহয় এটা হয়ে যাবে, কারণ আমরা জানি এখন চেক ড্যাম প্রত্যেকটা এরিয়াতে, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে, সাব ডিভিশন লেভেলে অনেক চেক ড্যাম এখন তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্যোগটা আগে নেওয়া হয়েছিল না,
কিন্তু আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার ছিল, এ সময় আমি কোঅর্ডিনেশন করে আমি বলেছি অল দ্য চেক ড্যাম শুড বি ইউজফুল থ্রু ফিল্ড কালচার, ফিশ কালচার। সো এখন এটা শুরু হয়েছে। আফটার 2-3 years I think the gap will be fill up and এক্সট্রা প্রোডাকশন ফিশ আমরা এটা আমরা পাবো। স্যার একটা অন্য বিষয় ছিল স্যার, আপনার ডিপার্টমেন্টে এখন পর্যন্ত কতজন সরকারি চাকরিটা হয়েছে? এটা এর ব্যাপারে এটা হবে, এটা প্রসেস চলেছে, এটা কতজন হয়েছে? এটা আমি বলতে পারবো না, এটা প্রসেস চলছে। এটা ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন, এটা হবে না। Tell me, what is your question? गवर्नमेंट जॉब पे है। গভর্নমেন্ট জব। আমার ডিপার্টমেন্ট Acha, Only 900. in fact, total, I will just give you statistics. We have fishery assistants. I can give you a clear statistics. Acha. Fresh appointments after the new policy of the government. We are just starting off the process of fresh appointments and promotions also. इसमें डाइन हार्न से last year 14 number of people have been appointed in Group C and Group D, and 8 number deputy director and 1 number principal post of TFTI. This is also filled up. This is also filled up. In addition to that, promotions at all levels, that is at the level of deputy director, additional director, all these are taking place right now. And fishery officer or fishery assistant jo hai, these are the most maximum number of people. There are the vacancies 300 number of fishery assistant and almost 123 number of fishery officers. Isme occupancy is almost more than that is 70 fishery officers are there, and 1 to 300 mein jo hai 232 fishery assistants are also in place. बाकी जो गैप जो है अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन अपॉइंटमेंट के लिए इट इज गोइंग टू द कैबिनेट इन द नेक्स्ट 1 month. रिक्रूटमेंट रूल्स का जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन. सो द प्रमोशन पॉलिसी इज नाउ ओपन. तो विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग अहेड विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर ओपनिंग अप रिक्रूटमेंट्स ऑल्सो. Basically, who gave this prize? That we did not. This was given by the National Fisheries Development Board. That is the main agency which routes funds of the central government to the various state governments. It's a national agency. It's in Hyderabad actually. So we often hear a lot of ponds were dug through MGN Rega. Can you give some idea on how much? Do you have? If we don't have, is fine. In fact, MGN Rega ka statistics. Do you have the statistics of MGN Rega? MGN Rega का जो activities with respect to fisheries है, we actually don't, department doesn't keep a statistics. We have our own programs and Now only the policy make it, and all will be under our control. See, one policy was made, everything will be in our control. As I told you, Like, I'm saying, if you have some statistics, how much water bodies were dug through MGN Rega? in fact, I would just give you another statistics. 2018-19 में 4,565 number of water bodies were created, and 729 hectares was involved in that through the various activities of the department. And in 1920, it has increased to 4,945 number of water bodies, including about 740 hectares. MGN Rega ka component of adding water bodies will be much less than this, but I will get you statistics, exact statistics. MGN Rega ka statistics there. আচ্ছা স্যার, অন্য একটা বিষয়ে প্রশ্ন, যেহেতু আপনি মৎস্যমন্ত্রী, আপনার আমাদের রাজ্যে আগে প্রত্যেকদিন সকালে বাংলাদেশ থেকে মাছ আসতো আর কি, যেটা সব বাজারে সকালবেলা যারা ব্যবসা করে ডিস্ট্রিবিউট করা হতো। এখন দেখা যাচ্ছে স্যার, মানে বেসিক্যালি বাজারে যারা বিক্রি করে ওদেরই একটা কমপ্লেন আছে যে ওরা সকালবেলা ওই মাছটা পাচ্ছে না, এবং সকালে বাংলা থেকে পাঠালে মাছটাকে বর্ডার সীমান্তে আটকিয়ে রাখা হচ্ছে, এবং সেটা স্যাম্পল টেস্টের জন্য কলকাতাতে পাঠানো হচ্ছে। সেখান থেকে Lab was supposed to be set up at ICP. What we know is. এই ব্যাপারগুলো আছে, Since this there are some perishable goods, international they are facing a lot of India, problems. Bangladesh, the trade policy, export import এখানে একটু প্রবলেম আছে। আমি যত জানতে পারি বাংলাদেশ এন্ড ইন্ডিয়া ট্রেড পলিসি, সেটাকে আমরা বোধহয় এটা একটু কিছু প্রবলেম আছে। অ্যাকচুয়ালি স্যার এখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নেই স্যার, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার কোয়ারেন্টাইন করতে হয়, কারণ যখন আমরা কোনো কিছু ইম্পোর্ট করি তখন কোয়ারেন্টাইন করে ওইটা হাইজিনিকটা দেখা হয়, কিন্তু তিরপাটা ল্যান্ডপুর যেটা আছে ওই ফ্যাসিলিটিটা এখন হয় হয়নি। দিস ইজ দ্য প্রবলেম।
So they ask quarantine center, and if it is completed, then they have to provide the quarantine center. We may think of an LFB project on that also. That new policy have to make. And this, since we import lot of fish, what is the money involved with it? Because not only Bangladesh, even from Andhra Pradesh, I believe we bring lot of. See, lot of. the gap is about, our requirement is about 80,000 metric tons, and a requirement is about 1 lakh metric tons, and about 80,000 is our production. So 20,000 metric tons are difference here. So this is, you cannot say majority coming from Bangladesh, but it is coming from Hyderabad and from Kolkata also. So 20,000 metric tons, ka if you keep average 400 rupees per kg, that will be the Amount.